Hello, a very good evening to all of you. So, those who are here, welcome to another live streaming session at Entry English. And for today's session, we have an interesting topic, and I hope you would find this really helpful. So, stay tuned till we complete the session. Am I audible to all of you? Could you please reply and tell me if I am audible? And to those joining the session, welcome all of you. Please let me know in the chat section whether I'm audible or not. All right. So for today, as I already mentioned, we have an interesting topic, and that's related to medical vocabulary. So all of us tend to visit the hospital for sometimes, or at least we need to pay a visit to the doctors, right? Or let's say that we have another category of people who might be working in the healthcare sector. So this session is to help all of you out there whenever you go to see a doctor, or let's say you're in the medical field. These are terms that would enrich your vocab. So these are therefore in the scope of, let's say, medical English. So ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് words ആണ്, and those are exclusive for the medical field. So I hope some of you here would be nurses, doctors, or you are in any stream in the healthcare profession. So അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് vocab ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, and it would be really interesting. So definitely let us know how this would go. Okay, so I can see your comments. So hi Ranish. Hello Susan. Hi Rija. How are you all? Can you just respond if you are there? All right. So in that case, let's begin the session. First of all, നമ്മൾ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയാണ്. Let's say we have a fever. So I just want to take a tablet for that. So അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം? We would say take a tablet, or let's say take a pill എന്നാണ് പറയാം. അല്ലാതെ we won't say eat a medicine അങ്ങനെയല്ല. We would say you take a tablet എന്നാണ് പറയാം. Okay, so that's the first one. It's a phrase. It's not a vocab. It's a phrase. So that's the basic one. Taking a tablet, or let's say taking a pill. And yes, so those of you who are commenting, they are good and well. All right, that's great to hear. Okay, all right, Susan, and hello, Rija. Okay, so that's the first word for today. Okay, the first phrase I would say, taking a medicine. Now, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ വൊക്കാബിനെ 3 ടയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So the first part is an injury, the second part is an illness, and the third part is a disease. So ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. So first thing first, so that's an injury. Injury എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായി സംഭവിക്കുന്ന മുറിവുകൾ. That's known as injury. Okay. And illness on the other hand is something that could last a few days. അല്ലെങ്കിൽ let's say it could last a week. ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അത്രയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയ്യായ്ക്കാണ് നമ്മൾ illness എന്ന് പറയുന്നത്. And on the other hand, we have the third category that are known as diseases. So diseases എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചധികം കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതോ ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ അതിന്റെ മീനിങ് അറിയാതെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്, അല്ലെ? സോ ഇനി മുതൽ ലെറ്റ്സ് ബി അവെയർ ദാറ്റ് ഇതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം. വാട്ട്സ് എൻ ഇഞ്ചുറി, വാട്ട്സ് എൻ ഇൽനെസ്, ആൻഡ് വാട്ട്സ് എ ഡിസീസ്. So first category, as I already said, injury. Injury is something that happens it's a very lighter thing. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് let's say കൈ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു. So that മുറിവ് would be called as a wound. So how do you say the word? Wound എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, wound is the മുറിവ്, what we call in Malayalam. And another thing is, let's say you're working in the kitchen and suddenly you burnt your hand or your fingers. So burnt is another word. So wound is a muriva, and then you have the wound. Then you have the burn, right? So burn, as you already know, maybe from some heat or something, you can burn, right? And then is, let's say, let's imagine for a second that you broke your leg. So break is another word. So വീണിട്ട് ഒന്ന് കാലൊടിഞ്ഞു. So that is breaking. And breaking അല്ലാതെ മസിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വേർഡാണ് sprain.
Sprain. The term sprain is used, let's say if you got a sprain in the ankle. So കാലിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള വേദനയാണ് ഈ sprain. Maybe muscles related ആയിരിക്കാം. So that is called a sprain. അതിന് നമ്മൾ break എന്നല്ല പറയാം. We call it a sprain. All right. And now another word is swollen. For example, ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖമൊക്കെ വന്ന് കയ്യോ കാലോ ഒക്കെ ഒന്ന് വീർത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് swollen എന്ന് പറയാം. It's pronounced as swollen. SWOLLEN എന്നാണ് swollen പറയുന്നത്. All right. So some of you have joined right now. So hello there, Anu. Good evening. How are you? Could you please let me know in the chat section? Now proceeding further, ഈ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചുറീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് മാറുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹീലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വി ഹീൽ ഫ്രം എ വൂണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഹീൽ ഫ്രം എ സ്പ്രെയിൻ, വി ഹീൽ ഫ്രം എ സ്വോളൻ ലെഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹീൽ ഫ്രം ബ്രേക്കിംഗ് എ ബോൺ. സോ അതിന്റെ ആ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് നമ്മൾ ഹീലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ, ഇഞ്ചുറീസ് ആർ വെരി ലൈറ്റർ, പെറ്റി, ട്രിവിയൽ തിങ്സ്, and when we recover from that, we call it healing. All right. Is this clear, all of you? So what do we mean by injuries and when do we use them? So please respond in the chat section and let me know if you understood. Okay. Moving on, we have the next thing. So the next thing is, as I already said, illness. That's the next thing. So illness is something that I told you would last for a couple of days. It can be a week, it can be a maximum of 2 weeks, but basically കുറച്ചധികം കാലയളവിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൽനെസ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സിക്നെസ്. So this is something that would last for a couple of days. Illness or sickness. ഒരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൾഡ്, നമുക്കൊക്കെ വരുന്നതാണ്, ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ വരുന്ന കോൾഡ് an illness, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സിക്നെസ് ആണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ. So fever, cold, flu, that's another great example, right? So cold, flu, fever, all these are examples of illness. And flu എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, പക്ഷേ ഇത് apt word is, ഏതാണ് അതിന്റെ full word? It's influenza. So flu is actually the short form for influenza, right? And I think I have a question here from Rinish. Yes, Rinish, so healing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആങ്കിൾ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു, യു ഗോട്ട് എ വൂണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഇഞ്ചുറീസിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. And Rahul has also joined. Hello there, Rahul. Good evening. How are you? All right. So that's with healing. Yes, we were on the next set, right? So illness, as I said, we have cold, fever, influenza, and influenza we would also call it as flu. The next thing is, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൈറസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസീസസ് കൂടിയാണ് അല്ലെ. സോ വൈറസ് എന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു പേരും കൂടെ പറയും, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് എ ബഗ്. BUG. So bug is also another term that is used in the medical vocab, and bug is basically a virus. വൈറസിന് തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബഗ്. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൽനെസ്സിന് നമ്മൾ ഒരു പേരും കൂടെ പറയും, ദാറ്റ്സ് സിക്നെസ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് എന്നതിന് പറയുന്ന വേറൊരു ടേമാണ് ബഗ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻ ഓർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക നോർമലി ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്? അതായത് ഇൽനെസ് റിലേറ്റഡ്. So illness is something that can last for a longer time. ഇഞ്ചുറിനെക്കാളും കുറച്ചധികം ടൈം കൂടെ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കും. And one thing is, as I said, it can have some these kind of virus and all of that. So ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Okay. So ഇതിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? റെമഡി എന്നാണ് പറയാ. സോ ഇൽനെസ്സിനെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ, അതായത് 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ചക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൽനെസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സുഖപ്പെട്ട് വരുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് റെമഡി. REMEDY. So remedy is what you do to recover from an illness. So illnessനെ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ആണ്. So normally doctors are prescribe, they would prescribe something, right? So they would prescribe a remedy.
Injury ആണെങ്കിൽ it's a healing. Illness ആണെങ്കിൽ it's a remedy. Is it clear, all of you? Please let me know if it's clear. Right? Okay. Sita has joined. Hello there. Good evening, Sita. How are you? Okay. Rahul is asking for the spelling. So do you want to know the spelling of which word, Rahul? Bug? Yes, it's Bug. Right. All right. Okay. So bug means it's a virus, as I already said. So injuries recovery ക്ക് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? It's healing, right? And illness ന്റെ recovery ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് remedy. Clear? Now let's move to the next category. So third category is what we call disease. So disease എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as I already said, it's something that can last for a lifetime. Maybe ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം. And God forbid, പക്ഷേ it's really something that can take away lives also. അതായത് ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസീസ്. സോ it's the truth actually, and it's quite a pathetic situation. പക്ഷേ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവന് തന്നെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതോ ആണ്. It's that severe. Okay. Now coming to ഡിസീസസിനെ നമ്മൾ ക്രോണിക് എന്ന് പറയും. So what is chronic? So chronic എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിസീസസിനെയാണ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Again, life threatening ആയിരിക്കും. For instance, cancer, right? Cancer is a chronic disease. So that's chronic, and chronic, the term comes from the severity. അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിനെയാണ് chronic disease എന്ന് പറയുന്നത്. And then you have another type of disease. മറ്റൊരു തരം ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അതിനെ പറയുന്നത് ടെർമിനൽ ഡിസീസസ് എന്നാണ്. So ടെർമിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ജീവന അപകടമുള്ള ഡിസീസസ്, അതായത് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോലും കെൽപ്പുള്ള ഡിസീസസ് ആയിരിക്കും ഈ this kind of terminal diseases. Okay, so terminal diseases are those that's very serious in nature, and it can be life threatening, and at the same time it can take people's life, God forbid. So that's a disease, that's a terminal disease. Okay, tumor, cancer, all these are examples. ഇനി ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ബിനൈൻ. BENIGN. സോ ബിനൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ബിനൈൻ ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസീസ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് അത്ര സാരം ഉള്ളതല്ല. കുറച്ച് അതിന്റെ ഒരു സെവറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രേവിറ്റി ഇത്തിരി കുറയും. അതിനാണ് നമ്മൾ ബിനൈൻ ട്യൂമർ, ബിനൈൻ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും വി വിൽ ബി റിക്കവറിങ്, പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും. സോ അങ്ങനത്തെ ഡിസീസസിന് ബിനൈൻ എന്ന് പറയും. BENIGN. So benign diseases are those which tend to lessen over the course of time. അത് കുറയും ചെയ്യും, but it has a chance of coming back again. It can recur. So അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So those diseases are benign diseases. All right. ഇനി ഡിസീസസിനെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂർ. CURE. So diseases നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ we take treatment. So ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പറയും we treat the disease. You have got to treat cancer. You have got to treat tumor. അല്ലെങ്കിൽ we have to cure. So cure or treat ആണ് ഡിസീസസിൽ നിന്ന് we can come back from those things. Right? So injuryയിൽ നിന്ന് come back ചെയ്യാനുള്ള വേർഡ് എന്താണ്? Healing, right? Healing from a burn, healing from a sprained ankle, healing from some swollen lips, etc. Now, with regard to illness, let's say a cold or a flu or a bug, you would do what? So you would take a remedy, right? Now for disease, the term is treatment or cure. So is it okay now, these three? Please let me know, give me a heads up to let me see how you understood the topic. Injury, illness, disease, is it clear? Or do you have any doubts, anybody? Okay, so can I ask a question here? Can I put up a question if you are there? Okay, so disease in the mukti nedan nammal parayna word enda? And please type your answers in the comment section. Diseases, that's the question. Diseases in the when we recover from that, what's the term we use? I told you we use a particular term, right, for each of the category.
So our term ഏതാണ്? From diseases. Come on, please let me know. Right. Very good, Renish. The correct answer, he said. Right, Susan, very good. It's treatment or cure. Right. Very good. Well done. Right. It's cure itself. Right, Ritvik. You also said the right answer. Very good. Okay. All right. So now moving on. So number three types of injury, illness, disease that passes over. ഇനി കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് ഡോക്ടർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വി ഹാവ് സർട്ടൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് MD, റൈറ്റ്? So what is MD? A medical doctor is known as an MD. Okay. So next time when you say, let's say MD, it means a medical doctor. Okay. Medical doctor is what do you know by MD? And right, Susan. And thanks a lot, Aman. Thank you for supporting. All right. I hope you're well. Now we have some other more terms. So remember, MD is a medical doctor. And next, we have a term called CPR. So CPR, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് CPR. Let's say if someone faints, ഒരാൾ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ് and we need to give them breath. So then we use the term called CPR. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് CPR ഒക്കെ it should be taught in schools, it should be taught to children, etc. So CPR എന്ന term നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So CPR ന്റെ full form എന്താ? Can anyone tell me? All right. So CPR is basically cardiopulmonary resuscitation. Okay, so cardiopulmonary resuscitation is known by CPR. Once more, cardiopulmonary resuscitation, right? Now I am going to tell you something on a different note. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ache, right? Let's say my knees are aching, my stomach is aching, right? So pain and ache, what's the difference? So pain is something that would go away. അത് ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സബ്സൈഡ്. സോ അതിനെയാണ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് വേദന എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ache on the other hand is something that won't go away. So pain is something that would subside over time. It would go away at a point, whereas ache doesn't go away. So അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. So എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Let's say if I say I have pain in my hand, it means that the pain would go away after a point, right? But ache on the other hand, അത് പോവില്ല. It won't go away after long. For instance, അത് എങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം? I can't sleep because my knees ache in the night. എന്ന് വെച്ചാൽ മാറാത്ത വേദനകളെയാണ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മാറുന്ന ഭേദപ്പെടുന്ന വേദനകളെയാണ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, I hope that's clear. So pain and ache, I hope you got the difference, right? Right, Ritvik, you have got the correct answer for the cardiopulmonary resuscitation, correct? Now, before we wind up, ഞാൻ ഒരു question ചോദിക്കുകയാണ്. So we all have always heard the term throw up, right? THRO and up, throw up. So what do you mean by throw up or throwing up? So throwing up നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് throw up. So throw up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കണ്ടീഷനെയാണ് we say it's throw up? Any answers? Throw up is? So throw up is, okay, I can't see any answer. So I'll just wait a second more to see if you guys could answer it. Throw up is basically, right, Ritvik, it's vomiting, correct. You've got the right answer. So throw up is vomiting. So ഛർദ്ദിക്കുന്നതിനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ throw up എന്ന് പറയുന്നത് vomiting. It's the same as vomiting, right? So throwing up means vomiting. All right. So that's all for today. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. So definitely try to use it at the right context. Okay. So these words comprises medical English, and it could be good if you could recollect some of these words and maybe use it when the next time you pay a visit to the doctors, or let's say if you are someone in the healthcare profession. Okay. So with that, we are going to conclude today, and subscribe Entri English, and we are here to help you out with all your queries related to English. So
So stay tuned in for more updates. And thank you all from the bottom of my heart and on behalf of the Entri team as well for making it a success. All right, all of you. See you in the next live then. Thank you so much, all of you. Bye.